But like Kingangi and I was saying, she's not the first one. In 2019, there was Sarah Wairimu. She was caught in Kuala Lumpur, Malaysia, 2 kilograms of heroin. Elizabeth Wamboi, 2018, she was caught in Dubai International Airport with 4 kilograms of cocaine. Beatrice Wanjiru, she was caught in Bangkok, Thailand, 4.5 kilograms. Mwiretu witu wikula Vietnam wetwo Nduta, mwana witu wa nyumba ino itu kuma haha Metumi Kiharu uragire na mathina kuria mwena wa Vietnam. Ahenetio ni mikora akanengerwo indo itari njega kuwe agathi agakinyitwo na aratuika ni agugitwo gukiri na kiriro kinene muno na family yake na nyumba itu na bururi tukiririra mwiretu ucio witu andu acio mamuiguire tha magerie gukirora mone ni kuhuthirwa huthirirwo uru na akirekerwo hihi Ngai angiteithia akiinuke na koguo handu hakwa ndi mwene na family yakwa na ruriri rwitu ni ngwenda kwira family ya mwitu citagwo Nduta ni turamahoera na njoe mweke uyu njarie ciana citu tondu no wega mundu agithie Ruraya ndukana kuwe kindu utaumite na kio muci ndukana nengerwo gathanduku ni mundu airport akwire ati umutwarie aigwe to turi andu ega muno turi gitio tari mundu munini kungira ngingora ndikiri muthuri ndimunengere kindu andwari andu itu no gwitikira metikagira ni undu wa gitio ni ura tureretwo hara tukinyite tutingihota guthie njira iyo ona twina itio citu twimenyerere muno tondu andu ni mikora na nikio niyo na gathanduku gakwa muthenya ngidathia Mombasa ni ndekuire andu makauga ndi mwitio nie gathanduku gakwa ndineaga mundu tondu wahota kuneana na hau andu matarakwendera wega bathie mekire dawa cia kurevia ugithie gukinya kuri uguthiaga athie kahingurwo igwe no yekirwo mabingo utwarwo rutio mwiretu ucio witu gwitwo Nduta atwaritwo nigwenda kwira mundu wothe ugithie Ruraya ndukanengerwo ni mundu kindu mutware ndirikanaga rimwe ndaumaga China miaka ta 15 ihetukite airport igikora andu akuma kuria bururi wa Nigeria maihurite hau na mathanduku my brother ndeithia indo ciakwa ni nyingi ndwaria gaka ungika mahitio mutwarie ekiritwo dawa uguthie ukoro no wanyitwo na uhoro ucio ndungihota kweheria uguo ni ngwenda kuria andu aitu na maracaria mawira ona mundu akorwo agikuonia wendo hiana ati agikwira ni araguteithiriria ugeciria no ugeciria keri andu tiega na andu ni akuhuthira andu aria angi na no mamekire mathina-ini maingi muno tugicoka kiuria kiri ukunjuritie Gatonye ni uhoro wa bitter ni ndire bitter as a person de ni kuigua andu aitu aria maikirie kura ndona uria marekwo ri ni nguigua uru muno tondu andu aya mokirire tha kenda guthura president riu guka ati no kefiu na mikora Nairobi amirugamirire na thigari ciake mabore andu mekagia atimia itu mitugo miuru ciana igutagia nyina nyondo na ciero ndeto icio ni cia gutura mundu muno ni ndiraigua ndeto icio ni cirituhire muno tondu mundu uyu ri aturire ni mukristiano angitikira atia athie Nairobi ena kihima kia mikora akirugamirire mena thigari ciake inyariri andu maiye nduka mabore andu morage andu manyite atimia nyondo manyite atimia ciero mariri atimia itu mitugo etari miuru mitugo etari miega riu ndeto icio Gatonye ni cia gutura mundu na no ndiraigua hinyiririkite muno tondu ni ndacangire itemi nene muno kwira andu mathure mundu reke tucoke uhoro wa Mount Kenya to riu ndaraconoka tene riria ndirari hori ni ndamukabaga muno na niki atangianyendire anyonaga uguo akaigua ta gutahika akinjitaga mukabira tondu nani ndingiamwitikiririe kuhijiriria nyumba itu riu kuma ndeherio Gatonye nyumba ino itu ikiveri ni akuhuru na kunyarirwo na kuumirio gutari kuiguirwo tha gutari gwicirio undu riu turario ni ma PS marabangora makuigatu na nithu twamoire kura na riu ri nie kira kiramakia Gatonye ni ati andu aitu aria marari uguo turaria nawe arata athiriti ya William Ruto no gukira makirite ndronire baruhia watuika mutimia wetagwo Deborah ria kuhurwo marabaruruka mutimia wetagwo Beatrice arauga uguo niguo nyumba ciothe ciekaga gutiri nyumba yagirirwo ni kureka mundu wa hurwo no eno itu
ndiũĩ kana nĩ kũrogotwo arũgĩrwo kana nĩ gũthiũrũrwo kana nĩ mbeca ici cia William Ruto ndiũĩ ihiana atĩa ici ihetwo anake aya aitũ na airĩtu makagũrũka atĩ rĩu nĩ ma PS maitũ marabangĩrwo ũrĩa makũingatwo thirikari-inĩ ira mũthenya wa Juma na ira Sunday ona nanathiĩ kanitha president nanathiĩ kanitha ira nĩ ndeto ici arabangaga tondũ ngĩrĩona andũ kũu thĩinĩ andũ aya aitũ nĩ gũkĩra makĩrĩte mũndũ ũyũ arairwo obici yakwa ndangĩaria ũcio mwanake wakwa wanyu ndangĩaria andũ aya aitũ matingĩaria marauga atĩrĩrĩ ithuĩ Gachagua ndagatũrute thirikari-inĩ andũ aya nĩ ndĩramaingata nĩ ndĩrakĩmaingata mũtheke Ngai rĩu niĩ ndikĩrĩ ho rĩrĩa ndĩrarĩ ho rĩ gũtirĩ mũndũ ũramahutagia nĩgetha nyũmba ĩno itũ ĩmenye atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa biũ biũ wendete nyũmba ĩno itũ na wĩciragia ũhoro wayo rĩ na niĩ ndakuire nyũmba ĩno itũ niĩ ndatuĩkire mbũri ya igongona nĩ kũrega William Ruto anyarire nyũmba itũ nĩ kũrega aingate andũ aitũ mawĩra nĩ kũrega athũkie biacara citũ rĩu kuma ndeherio nyũmba itũ ndĩrĩ mũndũ ũngĩmĩarĩrĩria no iteta ici cia mbunge kana nginya mawĩra-inĩ kuma mweri ĩmwe gũthiĩ na kũu mbere kũrarĩ mũcemanio gũkũ Karen abunge nĩ maretĩtwo abunge 41 marakĩrwo president nĩ akwenda gũka kĩrĩma nĩ andũ aigana me tayari arĩa mena project kwanza marakiuga gũtirĩ project yona ĩmwe angĩũka kũlaunch na matingĩenda oke project icio itekĩrĩtwo mbeca tondũ nĩ magũtigĩrwo mbara thĩinĩ wa ground na tayari mena mbara nene mũno thĩinĩ wa ground magĩcira marakiuga ndakambe gũka ground ambe oke kũrĩa Sagana State Lodge ambe areherwo atongoria amarĩrie nĩgetha mathiĩ mamũtemere njĩra na atongoria acio kũratuĩka o gĩcigo kĩa mbunge kĩrehwo andũ 2,000 na mbunge arĩa marakĩrĩ kuo marakĩra ũcio wĩ ũcio maramwĩra andũ acio ũrĩa kũhiana tondũ nĩ kũũru mũno mathondekerwo budget ya mũtongoria ciringi 5,000 nĩgetha moke mathikĩrĩrie ũrĩa president arauga nĩgetha mathiĩ makĩarĩrie na andũ maracoka maramwĩra rĩrĩa agoka ground ti njega andũ arĩa makamobilize ta ũrĩa kũreketwo gũkũ Nairobi maheo mũndũ ciringi 1,000 nĩgetha mahote kũmũthikĩrĩria rĩu njuge atĩrĩrĩ atongoria arĩa magũcokanĩrĩrio matwarwo Sagana State Lodge mũthiĩ mũhenio atĩ project nĩ ikũrĩka angakĩra nĩ gĩgũthondekwo ndeto icio mwahenio cia maheni rĩ nĩgetha mũthiĩ mũheni andũ rĩ tondũ nĩ mwaheo ciringi 5,000 rĩ nĩ ũru mũno gũthiĩ kũhenia andũ tondũ nĩ mwaheo ciringi 5,000 no wega he mũirĩtu witũ wĩ kũrĩa Vietnam ũgwĩtwo Nduta mwana witũ wa nyũmba ĩno itũ kuma haha Metumi Kĩharũ ũragĩire na mathĩna kũrĩa mwena wa Vietnam ahenetio nĩ mĩkora akanengerwo indo itarĩ njega akue agathiĩ agakĩnyitwo na aratuĩka nĩ agũgĩitwo gũkĩrĩ na kĩrĩro kĩnene mũno na bamĩrĩ yake na nyũmba itũ na bũrũri tũkĩrĩrĩra mũirĩtu ũcio witũ andũ acio mamũiguĩre tha magerie gũkĩrora mone nĩ kũhũthĩrwo ahũthĩrirwo ũru na akĩrekerwo hihi Ngai angĩteithia akĩinũke na koguo handũ hakwa niĩ mwene na bamĩrĩ yakwa na rũrĩrĩ rwitũ nĩ ngwenda kwĩra bamĩrĩ ya A reportedly naive Nduta agreed to transport a suitcase to a woman in Laos, the Vietnamese capital, after receiving some 168,000 Kenyan shillings and full travel remuneration from a man only identified as John. Despite maintaining that she was unaware of the suitcase contents, the court found her guilty of drug trafficking on March 6, 2025 and sentenced her to death. The sentencing immediately knocked off a rapid string of reactions from across Kenya, first from her family members who turned their home into an ad hoc press lobby as they spent the following days in a relentless campaign petitioning the government to intervene and save their daughter, while also agreeing to a Kenyan jail sentence providing they could visit their daughter at ease. Mniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku. But even as she mourned and launched an impassioned crusade, Nduta's mother and her relatives at large needed to be aware of one crucial fact. Vietnam has the world's toughest drug laws,
and anyone found guilty of possessing or smuggling more than 600 grams of heroin or cocaine or more than 2.5 kilos of methamphetamine faces the death penalty. For context, Nduta has been busted with 2 kilos of cocaine. In the next round of hours, a family in Murang'a may lose their daughter, and in a way, no one in the household could ever have imagined, not even in a million years. Margaret Nduta, convicted of drug peddling in the drugs-averse Southeast Asian nation of Vietnam, will be facing the gallows after she was nabbed in July 2023 at the Ho Chi Minh City airport, allegedly smuggling drugs into the country. The government too scrabbled around helplessly, trying to reach Vietnamese authorities and settle the matter more diplomatically. Foreign Affairs Principal Secretary Korir Singhoei on Sunday held a phone conversation with his Vietnam counterpart over Margaret Nduta, a Kenyan facing the execution in Vietnam. The PSA Vietnam Deputy Minister of Foreign Affairs Nguyen Minh Hang assured him that Kenya's petition is under consideration. Singhoei said Kenya had earlier requested a stay of execution to allow the two countries to find a way to resolve the issue. Quote, had a telephone conversation this afternoon with my counterpart, Nguyen Minh Hang, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, over the matter of Margaret Nduta. I conveyed to Madam Hang the anxiety of the Kenyan people on the impending execution of our national and reiterated our request for a stay of execution to allow our two countries find a path to resolving the issue. Unquote. Singhoei posted. Quote, I am grateful for Madam Hang's assurance that our petition is under consideration by her country's authorities. Singhoei said that in the meantime, the mission in Bangkok is actively following up on the case in situ. The government's efforts mark the first official response to growing calls for diplomatic intervention following Nduta's death sentence for drug trafficking. Quote, Nduta's case is complex and difficult, but we are doing everything within our means to secure a reprieve for our national, Singhoei stated in a post on X on Sunday. He was responding to an open letter from Kisii Senator Richard Onyonka, who had appealed to President William RUTO to intervene and save Nduta, who was reportedly only hours away from execution. In his letter dated March 14th, Onyonka urged RUTO to seek clemency and repatriation for Nduta. The 37-year-old Kenyan was sentenced to death in Vietnam on drug trafficking charges and was scheduled for execution on Sunday. While recognizing Vietnam's judicial sovereignty, he urged President RUTO to engage the Vietnamese government, the United Nations, and international human rights organizations to secure a more lenient sentence or facilitate her transfer to Kenya. The letter read, in part, quote, this distressing development calls for urgent diplomatic intervention to safeguard our fundamental rights and explore the possibility of clemency and repatriation, Onyonka wrote. As the case gathered momentum and dominated headlines, some Kenyan lawmakers took note of the developments and took the matter right to Parliament, taking their time on the floor to draw attention to the Nduta plight while also catching the attention of the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula. The appeal was simple and straightforward. The Kenyan government needed to move quickly before Nduta faced the lethal injection, and time was running out. Newsroom, Maisha TV, Ushabi Jr.